pakati panawo pali mwana wina wake amene he's the only hope. Mayake is battling with a chronic disease, and he keeps, texting me since. And he's like, I feel like I don't need to live anymore. And I keep, counseling him. I keep, talking to him. I keep encouraging him. But the situation his family is in, because they were looking up to him. Yeah. But now he's hopeless and helpless. Maganizo anga awakauti he was just victimized. Chifukwa at one point awupita umapeto. Ananena kuti pakufunika ndrama ya union kuskuluko. And mukafufuza skulu imeja yofunika kuifufuza bwino zochitika. Imakhala kuti munthu wina aliyense amene sali mtundu wa sukuluyo ndi munthu woti sangayankhule choti chimveke olo atakhala mphunzitsi. Chifukwa ndafunsapo angapo sukulu imene imapembeza pali anthu ena amene amapembezedwa amene amapanga ma decision ndi akalankhula amenewo wina sangalankhule. So mwana wanga namuza kuti you are in fourth year mukumaliza. What is this union fee for? Chifukwa after all, unionism umasankha munthu. It's voluntary. It's not, like mandatory. So akuti anafunsa. Atafunsa mmodzi wa maziphunzitsi wamkulu anakhala ngati akangana naye kuti iyeyo samayenera kufunsa mafunso ameneyo ngati ndani. Hello, good people. It's that time again of emergency meeting right here on Podcastmalawi. And of course, this emergency meeting today is kind of different. I'm not with my co-host Henry, but I have guests in the studio that are going to be with us to talk about an issue that we'll later on explain of what's going on. So make sure you stay right there and follow us through of what the story is about. But in brief, there's an issue that happened at DMI University in Ngugi. So my guest angabwera pano kuti azatifotokozele zimene zinachitika 2018 involving some students amene mpakana pano basana pange graduate. So there were 6 students amene sana pange graduate mpakana tsiku la leloli, and issue imene yakhalaku panga kuti ite mpakana panobe there hasn't been any solution. So amene ndili nawo mu studio muno ndi maya amene ali makolo a one of the students amene sana pange graduate mpakana panopa ndi sister wake. So amene tili nawo mu studio muno ndiye ndi alola papa kuti atiuze mayina awo kenakono tiyambe no tidziwe no kuti kodi chimene chinachitika ndi chani. Mayi mwina muyambe ino kutoza dzina. Zikomo kwambiri. Ine zina langa ndine Mayi Harriet Chiwomba. Gillian Chiwomba. Okay. So munatifotokozera kuti mwana wanu amene anali ku DMI sana pange graduate mpakana pano amene anamaliza 2018. Ndiye timangofuna mwina muyambe pamayambiriro kuti kuwauza anthu kuti chimene chinachitika ndi chani kwenikweni kuti asafike popanga graduate mpakana tsiku la lero atamaliza school. Zikomo kwambiri pondipasa mpata umenewu kuti ndiyankhule vuto limeneli kwa mtundu wa Malawi zimene zatenga nthawi yayitali kwambiri kufika apapa ndikuti kutetwa nzeru komano mtundu wa Malawi ukamva ndimadziwa kuti timathandizana. Mwana wanga azona anamaliza skulu ku DMI ku Mangochi mu 2018. Atamaliza skulu mmene munali mu October mmene amauzidwa kuti apanga graduate. Ndipo communication inabwera kuti anakhoza mayeso akupanga graduate. Ndipo ine nthawi imeneyo nakondwera ndina yamba konzekera monga kholo mmene zimakhalira namba kugula zovala. Patapita masiku awiri ngati asali atatu
ndi pamene ndimamva akundiimbira phone chifukwa nthawi imene ndinali ndili kuntchito ku Blantyre. Akundiuza akuti sindipanga nawo graduate. Ndinamuzoti chifukwa chani. Akufotokozera akuti sana ndifotokozere akuti atifotokozera bwino. Ndenanena kuti sizingatheke munthu ukauzidwa kuti wakhoza zochokera ku skulu umakhala kuti wakhoza ukuyankhulazo ndi chani. Ndi pamene patapita siku limodzi anandifotokozera kuti aphunzitsi akunena kuti iyeyo sanakwanise GPA ya 2 amene uli mlingo umene amayesera ma students. Komano nditamfunsa ananena kuti koma sindili ndekha tilipo anthu 6 amene tonse tinawuzidwa kuti takhoza. Kenako papita masiku awiri akunena kuti sitipanga nawo graduate chifukwa sinakhoze. Ndi pamene timanena kuti no, zimene sizimachitika, sizingatheke. University yaikulu ngati imene ija sangapange mistake ngati imene akakhala kuti munthu wakhoza kamamuuza zimakhala kuti atani kodi apanga finalize chilichonse. Ndi pamene amanena kuti ifeso timadabwa koma tafunsa maphunzitsi ena nawonso akunena kuti akudabwa kuti zimenezozo zikutanthauza chani amene anali maphunzitsi awo. Ndipo ndiso ni ma message ama WhatsApp amene maphunzitsiwo amauza anawo kuti no mwakhoza. Koma kenako amakambirana nawo kumanena kuti iwonso aphunzitsiwo anali odabwa kuti malamulo auzidwanso nawonso siku limene amati auzidwe ma students. Ndi zimene zinausa mapiri pachigwa kuti tiyambe no kudabwa kuti sono zimenezi zikutanthauza kuti chani. Ndiye chimene chinachitika ndizoti panakhazikitsidwa malamulo amene anawa wali mu final year. Panakhazikitsidwa malamulo ena onena kuti winesi azikhoza kupitirira GP2 koma mwana wanu anali wa GP2. Yes, koma sinali kuti malamulo akhazikitsidwa muiye yomaliza. Zinaoneka ngati kuti malamulo anakhazikitsidwa siku limene mayeso anachongedwa kale, ana auzidwa kale kuti anakhoza. Mmenemonso malamulo kunalibe from year 1 kwa anawawa. Ndi ana onse amene amapanga graduate mbuyo mwawo panalibe malamulo amene wawa. So anazabwera anawa atachongedwa mayeso auzidwa kuti akhoza. Nchifukwa chake mukuona kuti aphunzitsiso nawonso amadabwa. Chifukwa anayika mugulu lonena kuti ana onse akupanga graduate. Chicho samaliza mpamene malamulo. So zimenezo zinandipangisa ife ngati makolo makamaka ineyo kunena kuti no sizingatheke. Simungampange mwana wanga moteromo 4 years talipira school fees kumapeto. Ndi pamene zikuchitikazi malamulo sayenda choncho. So tinapeza chithandizo kupitisa kwa lawyer nkhani ku Banda and Company amene anaitenga nkhani ku court. Ndipo kesi yake yakuitcha kuti civil cause number 125 of 2018. Titapita ku high court kuzomba anawo anakalowa mkoti pamaso pa jaji ndi jaji wa DMI. Tinauzidwa onena kuti DMI inalakwisa ikuyenera kuwapanga sort out anawa outside court. Akuti ma procedure ndi mmene amayendera masiku ano kuti mmayamba mwakambirana kaye musanatani isanafike ku court. Olo mukafika ku court amakupasani mpata kuti mukambirane kaye nokanoka. Pasanafike judgment isanafike ya malamulo. So tinatuluka nditu tinayamba kuitanizana kuti tikambirane. Tinalepherana. Chifukwa chani tinalepherana? Titafusa a DMI kuti kodi anawa achite chani kuti akhoze mayeso mmene mukunenera. Ananena kuti akuyenera kuti akhoze ma subjects amene analakwa chabwino. Ndene nanena kuti ine ndasinzangawo mutipase ma subjects amene na malizatsi ne ma subjects amene anawa analemba ndipo analephera ndi subject iti ndi iti imene analephera. DMI sinathe kutulusa paper lina lilonse, sanatuluse malizatsi ena aliwonse. Anayankha kunena kuti anawa
atakangolemba subject ina iliyonse chimene chinali chachilendoso kwa ineyo kuti munthu sunganene kuti akangolemba subject ina iliyonse ngati munthu andiuza kuti ndalephera subject kapena ma subject angapo anayenera kundiuza kundipasa malizatsi ndi kundiuza kuti ma subjects amene ndalephera ndi awa DMI sinapange choncho nde ife tinaona ngati kuti ana athu ali pa chiopsezo panali china chake chimene chimachitika chimene sichinali choyenerera ndiyeno titalepherana tinayenera kubwereranso ku khoti tauza khoti kuti ife talepherana mutigamulire mlandu chodabwisa tachi kuzomba ku high court since 2018 this is now 6 years down the line mau amene timauzidwa kudzera mwaloya wathu ndionena kuti majaji sanapereke date apereka date mpaka na lero siku la lero aloya athu anazandipasapo phone number ya registrar wa judge wa ku high court kuzomba wankazi kuti ngati muona kuti ifeyo kesi yanu iyi ndikuyipangisa ndine phone number ya registrar ndi imeneyo mutauyankhula naye ndipo nayankhulana naye ndi pa phone namfotokozera ine ndrama zanga ndimazivutikira amwe wido mwana wanga ndimafuna aphunzire amalize skulu ndi apeze moyo wake monga aliyesa amafunira kodi chimene chikuchitika kumeneko nchani ajaji ananena iyayi mwauze aloya anu atipase mafailo anasowa mafailo amene wakhala kusowa kambirimbiri takati kupereka let alone aregistrar amenewo anandibloka mpaka pano siti anandibloka nimankhulana nawo pa WhatsApp nimankhulana nawo pa phone anandibloka koma ndi anthu amene amenera kuthandiza ndi anthu amene amayenera kuthandiza mtundu wa Malawi yazona apapa ine nchachiziwikire kunena kuti kuzombako high court iko ndi DMI nanga si DMI nda mwenye ali ndi chuma chonse ife tilibe chuma ngati Malawi ndeno Amalawi anzathu azilemerera pa mitu pa anthu ovutika ana ovutika ngati amene wawa mpaka na pano ndikunena pano kuzomba ku high court kulibe yankho lina lilonse chimene tikuuzidwa ndichonena kuti tikudikira jaji apereke date komano date iyo kuchokera 2018 mpaka na 2020 mpaka na lero 6 years down the line. I can imagine what your life has nde been. anawo ndikunena pano muzimva nda president kumene muli mumve kuti mukamanena kuti tikuyenera kutukula ziko lino titukule ana ziphunzira zimene zikuchitika m'maskulu komanso ni m'makoti ndiziti ndi zimenezo zokufikira leroro ndikuyankhula panopo date losinapasidwe ana 6 pana 6 mmodzi ataona kuti zikumwa wankazi anakabwerera kuyambira suwaniwa iye 1 mpaka na year 1 so all the other 4 years was wasted analipira school fees sindikuti makolo ake anamanga motani mwina anango koma ana enawo maka achinyamata ambiriwo alowa mkumwamowa because of my stress chifukwa sakuna sogolo lawo akumata akalembera zinchito kuti awatenge akumafusa pepala komano ife ngati makolo ngati ineyo pamene ndafika pothodwa ngati kuli Amalawi kunjako sitinachite chokhacho tinalembera so anche anayankha kuti chifukwa choti ichi yanu ili ku high court ife sitingalowererepo kufikira itata koma ichi mukuiona ikutha palibe akuyankhula ndikubwereza kunena kuti ku high court kuzombako registrar anafika pondi blocker koma issue akuiziwa chimene ya DMI chimene ananena kuti issue ipangidwe solve ananena kuti chani kwenikweni iwowo ananena kuti ana abwere azalembe maiso so funso linali loti akulemba ma subjects ati ndi zimene tuti mafusa zimene sana pereke sana tikuyankha so ife tinali pa chiopsezo ndi ana ati kunena kuti no there is something fishy
sangangonena kuti angobwera mukuyenera mundiuze ineyo ngati student walephera apa. So mukulankhula kwawo ana awa ndikunena pano ndikuti ma certificate a completion ali nawo. Ana awo akuyankhulana ndi aziphunzitsi amauzana ndi aziphunzitsiwo kuti ma subjects onse unakhoza. Ndipo wina amachita kunenanso kuti anakhoza ndi ma B. So GPA tuyo inaenda bwanji pali chilungamo. So ife kufunafuna chilungamo chipezeke, Amalawi atithandize. DMI ndi makobidi yawo amene akupanga nawo ndi majajiwo kandi ndani whosoever is there kuti nkhani isapite pasogolo. Ambuye amufikire kandi jajiyo kandi ndaniyo adziwe kuti mmene ndikuyankhulira pano usiku ndi usana ndi malira sazapeza mtendere. Kufikira mwana wanga achitidwe sort out, kufikira ana athu achitidwe sort out. Ziko mukwambiri. You being the sister, I'm sure you have also been greatly affected by the issue, but you can just maybe share your input about how this whole journey has been for you. The whole journey has been very hectic. Kunena chilungamo, when you go at school, even when you're growing up, that's my elder brother. When I was going to school, I was actually looking up to him and say, my brother is in the university. So at least after university, you know how people get their elder brothers sharing their money. That's something that you actually envision happening in your life. And for someone just to rob your future like that in a split second, I really feel like it's not fair. Because they're unable to get a job. They are unable to get a job, and there's nothing they can do about it. The thing that hurts the most is that you've been hurt, and there's actually nothing you can do about it. You really feel helpless. You know, my brother cannot talk about it sometimes. He will sit down with his friends, and you know, youth talk about things. I say, oh my God, even that question triggers him. He meets his friends and they ask, I say, where do you work? And he's got no answers for that. Because Anzaka graduated 2018. 2018. And some of them has cars, some of them, everyone is in their different path, yes? But I mean, for you to rob something like that from a human being, I really feel like that's not fair. And he's been greatly affected. Oloda kaiwe ogudi mental health yago ndia strong one tundu wanji. I think you'd be shaken and say, guys, the gangster wafoka. So for our family, it's really been hard for a firstborn to go through something like that. Then you'd be questioning, do I really have to go to school? What if something similar happens, you know? And if we're talking about, this is a person that is not an average student. You know? And you know, my brother had a 1 in math. So kudiro seferi fusane kudi guys math munakoza bwanji timva ma 9 ma 7 ma 8, but he got a 1. That tells you something. Kudi simuntu onena kudi is an average student. No, he's not. So I think DMI should really rethink what they're doing. And if it's because we've been greatly affected. Yeah, I mean, 4 years, Kalila University. Yeah, everybody's looking forward to finishing. Yes. Yeah, and then for them to take it away from you, just like that, that must really be hurtful. Yeah, and it's the fact that they're not even sitting down with the students or the parents to say, what's the solution that we can give? Kuti mwina anthu onse athandizike. Chabwino analipangala mulolone na kuti amene apanga graduate akhale a GP3 anthu nthawi imene akumaliza kale ana I mean, Anali, one of your brothers being one of them. Yeah. So it's a thing of good, okay, ngata kuni ma subject ena sana bange bwina, because I'm sure good atokhala kuti si ma subject onse. Yes. Ngata kuni ma subject ena amina not level yake sinali bina mafunira kuti mwana akhozele. It's just a thing of good, okay, let's sit down. Alembe mwina ma subject amene okay na kwapanga graduate ndazinza. But now we'll still go back to the same question kunena kuti alemba jani as if analipira. Yeah. You know, something has to make sense. If we're going to say abida gabange repeat semester, what are they going to repeat? Who has a letter of completion when they have failed?
Yeah. Was that a mistake? Already atalembera kuti- Already atakuuza You're kuti, sought you know, for and the graduation. excitement gone. Yeah. Everyone is excited. Ngati if we were excited, kuda tikupita ku graduation, our brother is graduating, you know, busy telling everyone, kuda hey guys, graduation and all, the vibe, and it just suddenly goes away. It's hurtful. Yeah. It's How is the brother doing right now? Like, how is he? I think he's not doing well. He's really not doing well. He's battling a lot of things. I think most of it is because he feels like he's helpless. He feels like he not fight anymore. You know, sometimes he doesn't want to talk about it. He's in closed doors. He doesn't want to talk to anyone. Even his friends, it's very hard for him to cope in the society. Panova my youth, most of the times it's about competition. Yeah. What are you doing? I'm doing this. Look at me. And kuda bange cope up, kufika bamini bobo, it's very difficult. So it's been really hard for him. You know, pakati panawo pali mwana wina wake amene he's the only hope. Mayake is battling with a chronic disease, and he keeps, you know, texting me since, and he's like, I feel like I don't need to live anymore. And I keep, you know, counseling him. I keep, you know, talking to him. I keep encouraging him. But the situation his family is in, because they were looking up to him. Yeah. But now he's hopeless and helpless. So, Pama student 6, one being your son, your brother, Yeah. and then one munena kuti analintsika na amene anapezeka zoti anakayambira. Yes. Amene anapeza anakazayambiranso mpaka Yeah. year 1. Yeah. This woman has courage and strength to start again. Yeah, Year 1 yeah. Because no way. Not just courage, with money. You can't Yeah, do that because when you're not. for me, if I have to start year 1 and then ndisalipire fees, because it doesn't make any sense. No, but you Koma have to amati pay. umukalipira. That's That's what where I'm saying, another kuti, that was that's another point issue, of because ngati contention. mafuna kuti ayambe boyambilira, then why are they even paying? Penabage, when you seek solutions, you hope kuti you'll be helped. Yeah. When we went to court in 2018, we did not expect it to go this far. We felt like kuti, this is a Bakala straightforward solution, case. yeah. Even this is a straightforward case. If DMI cannot explain why it did, and if that's not valid, then this should have been a straightforward case. Kuti tipange soti, and now I should move on with their lives. But till date, and we're still talking of the youth building Malawi. How are we going to do that? Yeah. If you can't get justice from where you're supposed to get justice, where else are you going to get the justice? Because I think the other problem is the delaying of the court to come up with a solution, good judgment towards this issue. Akudziwa chimene- We feel betrayed. because we really it's feel betrayed. You would think of chikuchitika ndishani, could and he you fail? wouldn't know what's happening, because this is Malawi. Anything is possible. No, double kodi fair issue ya to see could take a chifanya. Chifukwa chani. What went wrong? And 6 years. No, 6 years is a long time. 6 years. Ana inasabanga graduate Ana nabanga graduate, ana gayamba so udokotala mwina super amaliza. Yeah. issue to do with my students. Usually it's an emergency, it's an urgent issue. Everybody's looking forward to graduate and having their Dabwa degree. kuti ku high court iko kuzombako chikuchitika ndi chani. No, justice has to be saved. Yes, It has to No, be. it has to. And I think issue in the Panoba, this case needs to be opened again. They It's need still to give there, it. by the way. That's It's what I'm still saying. there, They yeah. need to give a date. Kuti process and become a procedures or samina But we still haven't gotten the date yet. But I'm saying, And we don't blame the people that are giving up, you know? yeah, It's been a while. yeah, it has been. So But you Sido Samine Dimaka strong would will fight to the end. Yeah. We are Malawians, Ali Sama Oba, we chicken out and all that. But at the end of the day, we need them to be sorted. But if I may ask, maybe I know atwina sata kumadaba kunena kuti kodi bwanje student amene ali mwana wanu brother wako kuti sana bweleso yekha payekha chifukwa chani kuti mabwera ndino yomwena ntena tongodabwa mwina if you can just give an answer to that maybe. I honestly think he's not in a place yonena kuti akhoza kubwera and talk for himself. Yeah. He's going through a lot. He's battling a lot, like I said. I don't think with the emotions and all that, it could have been a great idea for him to come and sit down. Also, he's sick, he's not feeling well. Yeah. So he couldn't have made it here.
Okay, nde pana enawa chimene chikwachitikira panopa ndi chani? Ena anagiva kuti anayambiranso skulu kapena ena adakadikirabe kuti issue itheke zili pa enawo if tikudikira you're in nawo touch. enawo tikudikira nawo but enawo they really gave up koma enawo we still waiting kuti mwina amalawi Mwina apangakoza nzeru yeah ya mmodzi wa ma-students wo bambo akeso timathandizana posachedwa apa is trying kuti mwina kuzombako ajaji kaya tipase date so sitikudziwa ndi zokazoka zinangasineyo ndakhala nthawi yayitali kesi yetu ndezomati munthu azindiuza kuti atawudikira date zinanditopesa. I'm really fed up. Iniyo munapita kukuzomba konokha kuti kukakumana ndi mwina ndi maloya anu limodzi kufufuza kuti kodi zikuyenda bwanji? Ine sinapiteko koma ma students ndamene akhala amapita asondero yayo. One of them actually stays in Blantyre, so it's easier for him to like go and check up koma every time koma no you can imagine kunena kuti munthu ku court akuze kuti file yanu yasowa. They're not serious. File yanu yasowa, like how? That's crazy. But anyway, mwina tiyankhulane ndi one of the students amene sanapangidwa nawo affect ndi issue imene ngati atakupezeka. Yeah. Okay. So we're just going to speak with one of the students that's been affected with the issue again to see kuti yeyo atakutifotokozera zoti bwanji pa nkhani imene. Hello. Mwaswera bwa? Taswera. Ine ndi Chimwemwe from Podcastmalawi. Ndili ndi alendo anga amene oti mukudziwana nawo. Mwina angoyankhula kuti adziwenso kuti ndi ndani. I'm sure amaona khoyi kuti tayimbira foni ya ndani eti? Yeah, I know. Okay, all right. So, kuno tikukambirana za issue imene inachitika ku DMI 2018 ya kukhuzana ndi ana 6 amene sanapange graduate and you being one of the students. Yes. Yeah, ndeno timangofuna utifotokozereko kuti iweyo mbali yako chimene chinachitika ndi chani kwenikweni and kuti panopa issue ili pati and what would you like to be done? Okay. First thing is we are not really sure what happened. Komano, we were told kamaliza school kuti we were given my completion form and everything kuti we are finished and then we were just waiting for my results kuti tidikire za graduation. So when we were called kuuzira za kuti when we were texted, I meant by our class teacher at that time. Kutuuza zokuti no, you can start getting ready for graduation. Mwakonza mwamaliza china chilichonse and everything is okay. Yeah. We were surprised to get another message from him when a week or two later, kutuuza zokuti no, you shouldn't pay if you haven't paid for the graduation, you shouldn't pay because there was a meeting ku Senate and masankidwa abantu 6 kuti msapange graduate. Apparently because they have set new rules and those new rules don't deem you eligible kuti mpange graduate. Yes, now zokuti your GPA is below the required minimum. So when we asked to find out did we fail any subject, just in case we didn't know is there any other issue pertaining to grades everything is okay, but Ineso, as your lecturer, I am surprised at what's happening because this has never happened before. And when I asked Anangonduza Zoguti, I should just let it go because the Senate has decided. So when we approached the school, anatuza zokuti mukweneka mulipire so fees mubwere so muzaphunzira mungosankha ma subject awiri kapena atatu amene muzaphunzira kapena muzalembe mayeso kuti mpange graduate. So we were like tisankha bwanje ma subject oti we don't even know the subject imene tinalipira kapena konza, and we were told kuti tinakonza, but then you're telling us kuti tisankhe ma subject okuti tizaphunzire kapena tilembe mayeso. Zalemba bwanje mayeso ma subject oti tinakonza no, but that's what has been decided. So we initiated a case in 2018 to High Court. But since then, we have only attended one conference in Meninalingati stage mediation. At that time, the judge had told the school they should get their facts straight because she doesn't see any reason in Menana to consider kupanga graduate and
we should just decide kuti mwina tipange settle out of court, because if this continues, the school might lose a lot. So since then, mpaka panopa, we never discussed, we never did anything. Asko anagana that I know you're supposed to come and muzango sanka subject muzi yoti mulembe maeso. So we kept on asking kuti tisanka bwanji subject yokuti tinakonza kale. And how pakala assurance yotani nokuti olo subject yotika sanka muti konzesa. So since that time, mpaka pano, we've just been waiting for my court date. Kukochi kukafunsa kuendera mwina taendera more than 5 or 6 times. Timata kuzidwa zote file yani inastowa mutani muperekeso. We've been lucky mwina kuti mafile sina kanapa kido photocopy yet, so we had my copies zote lo city mafunika sote tiambile sote mpaka tito kamba so from scratch. So timakango siya mafile mwa choloka siya makana utaya situfuna photocopy on the original file. Nde kufunsa how are you going to give you the original file? We feel this is what we got, and mafile makala konko you keep telling us kutatani asowa. Yeah. At some point we had gone kuzomba and to meet a registrar kumeneko. And it just happened kuti from nowhere nangoemba phone rabasi sindibwera ku office ngadwala. This since that time until today nkhani mango khala kuti pano patinawuzidwa zoti tingodikira date tipasidwa date yokuti nkhani case yo ikalowe trial nkhani yo ite. But for about 6 years now ndimene zakhala zikuendera timangomva file yasowa. Mwina mudikirire date mupasidwa kena kuno kuzamva so file yasowa muyambireso. So it's just been a frustrating journey in these past 6 years kuzafika tsiku la lero. Iwe amene ukuonera pa zimene zinachitika kuti anene kuti inuyo anthu 6 ino ndi amene simungapange graduate 40 GP yanu ili below the required GP yopanga graduate. Inuyo mwana ngati issue inali ya imeneyo yokha kapena panali zinthu zina zimene zinapanga transpire kuti zichitike? For us, like I said, we don't understand what really happened. For someone kuti aduse semester apite semester ina ndio tukene ukukhale kuti wakhonza maesose ngati unala kwa subject inake umeneka ulembe supplementary kuti upange cover up for subject imene unala kwa icha kuti udutse upite semester ina. So we don't really know kuti kapena ngati patali ma issues ena kuti sitinauzidwe kuti no these are the issues imene mukanikira upanga graduate kapena it's just that kuti mwina ma calculations now sana ente bwino, because for us tikamapanga calculate it doesn't make sense kuti ma semester onse wadusa bwino wakonza bwino china chili chonse kena ku GPA kakale below the required minimum. So we don't pamene popo ndizovuta kunena zokuti mwina panali ma issues ena oti ife sitimadziwa komano ife issue imene inauzidwa ndi imeneyo. Yeah. Okay. Knowing kuti issue iyi sinapangidwebe solve mpaka na tsiku la leloli and inuyo mukudikira mapepala anube and you have missed a lot of opportunities. I'm sure anthu ambiri amene munali nawo class imodzi they're way ahead of you now. I don't know, what would you like to be done right now kuti issue ikhale kuti it's been sorted? What would you like to be done? For us, we just want the issue to be fast-tracked kumakoti go advance the date and then we sort this out in can you eat whatever comes out kukoti go. If we know we're not in the wrong and we have every evidence we never failed anything, because everything given to us by our class lecturer at that time, my class lecturers, that because we were in different programs, don't say it. So everyone was told kuti wakonza and you should prepare for graduation, and then later on being told kuti so simukupanga was very weird. So we just want kuti nkhani yo tiipite ku trial and then iwo akazipange defend mukoti mo kunena zoti this is why we did what we did, and then first we should present our case nkhani ite, because at this point some of the friends that I've got pankani mene I've been depressed for a very long time and are going through zinto zokuti siningafisa kuzika mbaso pa chonjet. Yeah, it's been a very tough time. So we just want this case to be concluded. At pass a date nkhani yo tikakambe akazipange defend if they did nothing wrong zikatani it's for the court to determine that. Yeah. I'm so sorry about that, and thank you so much for giving us your time to give an input on this issue. Ife also tukungova nawo pompano kuti zinthu ngati zimene zizakhala zikuchitika, which is zinthu zosakhala bwino, nde I'm sure kuti you guys will get to the bottom of it and justice will be served. Thank you very much for helping us. Thank you.
All right, so I'm another one of the students that's been also affected with the issue, and I can tell from his from what he's saying, Kuti, it's been overwhelming, and I'm still glad that you guys are still fighting on this, because ukhala santhena mwina asona nuso muda akagiva kunena kuti basi mwina tingozisiyila apa basi mwina basi zativuta komana. I'm still glad that your family is still pushing this to say let's get to the bottom of it. Your brother, your son should get justice over the issue, and also Antwen Aminali affected with the issue. But then from your side, I'd also just like to find out, maybe from starting with you, mom, to say panopa chimene mukufuna kuti mutathandizidwa kwenikweni mukufuna chitakhala chani? Ine ndofuna pepa la mwana wanga mmene nzake akuneneramo kuti chilungamo chioneke, mwana wanga alandire pepa lake komanso abwezeresedwe nthawi yonse imene wadusamo, kuwawidwa konse zonse zimene wadutsamo abwezeresedwe chifukwa sizoonayi. Ine nkamalingalira chifukwa chani, anthu anazolowera kuti tikakhala ngati ma students mmene timayendera kale usafuse kanthu, usachite question mphunzisi zomapembezana edi, koma tili munyengo imene aliyense ali mu ufulu wake. Ine mukandifunsa kuti mwana wako chifukwa chani zinachitika izizi, maganizo anga amakhala kuti he was just victimized. Chifukwa at one point awupita kumapeto ananena kuti pakufunika ndrama ya union kusukuluko, and mukafufuza skulu imeja yofunika kuifufuza bwinobwino zochitika. Imakhala kuti munthu wina aliyense amene sali mtundu wa sukuluyo ndi munthu woti sangayankhule choti chimveke olo atakhala mphunzisi. Chifukwa ndafusapo angapo skulu imene imapembeza pali anthu ena amene amapembezedwa amene amapanga ma decision, ndi akalankhula amenewo wina sangalankhule. So mwana wanga namuza kuti you are in fourth year mukumaliza, what is this union fee for? Chifukwa after all unionism umasankha munthu, it's voluntary, it's not like mandatory. So akuti atafunsa mmodzi wa maziphunzisiwo wamkulu anakhala ngati akangana naye kuti iyeyo samayenera kufunsa mafunso ameneyo ngati ndani. Nene namuza kuti no, unionism is voluntary, komanso inu mukuchoka mukumaliza last minute union fee ndi yachani. Analasa nalipireko from year one. Amalipira. So I was like, this time I was like, what is it for? Chifukwa mukuchoka mwamaliza. Yeah. So kufusako ndi umene kunali kola kwika. So ine maganizo anga mukandifusa nda amene onena kuti he was victimized because he stood for whatever he was standing for. Sinaliso issue yaikulu koma chifukwa choti anthuwo amapembesedwa. Chifukwa ndikuyankhulaso naye mphunzisi amene yoyo mmene ndimalankhula naye amandifusa kumandifusa ineyo ngati kuti chimene ndikuyankhulacho sindikuchiziwa, and I had no right to question him. Chimene namuza kuti no, ine am a unionist and ndikudziwa chimene ndikuyankhula. What would you like to be done? Kuti issue mene taken, or at least justice is served and we get to the bottom of it? I feel like kuti maditi watuluke. I don't know how courts work, but I assume they're supposed to work to the benefit of Malawians, whether poor or rich. So I feel like that should be done and the compensations should be given, because we've really lost a lot in the process. It's a back and forth kind of
process. Our brother is hurt, our brother is sick, mentally he's not fine. So he needs to be compensated and he'll be able to get his life back together and just move on. Pakadali panopa chimene mukuchita kuti zinthu zithekebe zifike zokuti yambe madata pange kuti atheke, or they are given, or the process should start all over again kuti it should get to the bottom. Chuchitika panopa ndi chani? Mene nanenera kuti mmodzi wa maparents zanga wabweramo ndiye nayeso akukankha kuzera mnjira zimene iyeyo akudziwa kuti ngati zingatheke kuthandizidwa. Kudusira kayano ake wamadziwana majajiwo kuti angathe kuzilowesa motani, koma nkhani ndiyonena kuti tikukankhabe tikumukankhabe loya wathuyo kuti atithandize, koma sindikudziwa kuti pamenenso loya wathu akulephera kukankha ndi patipo, chifukwa ndimudziwa kuti ndi loya wakhama, koma pankhani iyi wandikhumudwisa ndingotero kuti si mmene ndimamudziwira. Simene ndimamudziwira chifukwa ineyo ma issues ambiri ama students ndimagwira ntchito ndi Nurses Union. So ma issues ambiri ama students ndakhala ndikupanga naye ndipo sizimachedwa. So nkhani ndiyonena kuti chilungamo chikuyenera chioneke chiyende ngati madzi. You had something to say? I think as families, there's not so much we can do after we submit the case to the courts. The only thing you can do is pray, wait for it. Justice should be served. Otherwise, we cannot go kuma courts kumagalalata. It won't make sense. We just wait. Could the justice system, the one that we know works, should work this time. Ain't you maybe thinking of changing the lawyer if this lawyer is not helping, or are you still gonna go on with the same lawyer to see if he can help you further? We had tried to do so, but I think it was like because this case is already at the advanced stage, the other lawyer said couldn't take up the issue. And madzoti wa jama kambirana, whatever they had discussed, they had agreed kuti issue yo ikhale ndani ndi lawyer amene tinampanga poyamba. Okay, alipo mawu ena omaliza amene mwina munakanika kunena amene mutha kufuna kuti muwadziwitse mtundu wa Malawi? Ineyo mawu anga omaliza ndotena kuti sindikugiva. Ndi mapempherabe kwanga ndikupemphera ndikupembedzera kumene kuti atuluke yankho sikukudziwika, koma mmene ndafika apapamo ndikudziwa kuti yankho lipezeka. Chifukwa Mulungu amagwiritsa ntchito china chilichonse njira ina iliyonse. Pali ma radio stations ena amene ndinafikira kuti aitenge nkhani anazimirira ndikuwuzani mpaka nale ma radio stations oziwika anazimirira kutanthauza kunena kuti dziko lapansi lili ndi zake, koma Mulunguso amayima ali ndi zake. He has the last say. Is there anything else you'd like to? No, we're still hopeful. We're hopeful and we pray that it works, and we're gonna fight till the end, whatever happens. If something that doesn't come out now, we're gonna try. We'll keep trying. That's the spirit that we have as a family. And that's the spirit that we've always had. As you can see, my mom is a fighter. So we still are going to stand by it. And whatever comes out, comes out. But at the end of the day, we need the justice. But I also must say thank you so much for coming here and for also taking up this action, because it's as much as it's your brother, but then you are also standing up to say, I want to fight for my son, I want to fight for my brother, which is actually really good. Kukhala anthu ena adakangozisiya kuti aonera yekha kuti apanga bwanji. Koma no, you as a family, you have taken it to say kuti no, we need justice to be served for our brother and let's take action. Even coming here to Podcastmalawi, this is one of the ways of actually fighting that justice, because you're here, some anthu ena amva nawo, ena amene atofuna kuthandizani ata kukufikirani kunena kuti amwina ndikuthandizeni mwakuti. So
this is another way of also fighting. So I must say thank you so much for making time to come here and explain about this issue. But maybe if you'd like to share your contact, just in case Antona got tofuna kuthandizani mwina mwake, maybe you can just share your contact so that some people watching can be able to reach out to you. Yeah, before I share my contacts, I also want to thank you, podcast, because as I said, some radio stations, we searched for them, we gave them the documents, everything, but they went quiet. Whatever happened, we don't know. So thank you for being there for us. And my contact on WhatsApp is 0888 208 499. Okay. 0888 208 499. For anybody who thinks there is another way out for this issue, they can get in touch with me. Okay, mina so dzina lije in case ena iwala ulati jina mochedwa. I'm Mama Harriet Chiomba. Okay. But I'm also a pastor. Oh, okay. Yeah. You can also share your Jillian Chiomba. But thanks for having us. We've really tried with media. Yeah. But it looks like Malawians have a certain sense of fear in them. Maybe they're political or whatever reasons they have, but you've been really helpful. Yeah. Thank you. That's what we're here for. Yeah. To make sure kuti Malawi amve nkhani zina zimezi kuchitika nkhani ngati zizonena kuti anthu ngati ineso sinimadziwa until when you explain to me this story kuti this is what's happening, and I'm like, you have also, like, they have delayed these kids bwezi pano pali patali komano they've been justice denied. So it's really not fair. That's why I would actually I was like, yeah, sure, let's talk about it, let's find out what happened. I would also like and be joyful to see these kids being able to get their degrees and be able to move on with their life, because they're gonna be stuck. Yes, please keep me posted, because I can imagine kuti to even have courage to go back to school. Where are you going to start from? You've already spent 4 years in school, and then now ukangwe ambulance. So you want to be, you want your worth to be known. I saved 4 years for this degree, and you want to gain something from it. But go on to share contacts. 089 26794. In case you can't reach my mom, you can reach me. Okay. Thank you guys for coming through. And anthu amene munali nafe limodzi kumvera nkhani imene timati inachitika ku DMI Mangochi in 2018, imene ana 6 sana kwanise kupanga nawo graduate chifukwa chonena kuti ma levels awo amene kuti GP amene okhala GP3 for them to graduate, komana nali pa GP2, which is malamulo amene anabwera mochedwa anthu atamaliza kale, and zimene zinapangisa kuti asapange graduate mpaka napano, and akhala akupita ku court ma students wandi azibale awo kunena kuti issue imene they should have a solution for it, koma mpaka napanopa there has been no solution since 2018 up to right now. Ndeno iwo wakungofuna kupempha Malawi kuti amene athu kwathandiza munjira ineyo yonse awathandize kuti chilungamo chidziwike, and so justice should be saved, kuti these students should be able to get their degrees, because they work so hard 4 years to get their degrees and only to be told they cannot graduate. So you can imagine if this was your brother or your sister, please, amene muli ndikutekela kwina kulikonse, you can reach out to them through the contacts amene apeleka, or through Podcastmalawi, kuti we can always reach out to them as well to see kuti athandizika mwantundu wanji. But thank you guys for joining us today on Emergency Meeting, and that's all we had for you. Until next time, keep watching Podcastmalawi. Goodbye.